Olugezigezi nasagala kukola kamera naye nembeera egyenka abaana balina ebyuma bifaananyi bitukola kamera nyawe kito kitukulanyira nenkirimira nengalira ennugu Represent the state in this matter. I'll leave the legal team to have the representation. Yes. I permitted me to introduce him and the rest of our team. We jointly represent lukoze munongosereza olugatako abantu abalala amakumi alimbana Musime Muyinda Wilson Angelina Abdul Swabu Beru Nicholas Ensozi Park. What happened is that this charge was last week ready to Muwaga Kivumbi. Guno musango wiki ewedde gwasomerwa nale Muwaga Kivumbi. Now we are supposed to read it again to you because you are also being brought on board. Tulina okuddamu kubasomera buli gye babagaseeko ne babaleka. The charge is for terrorism. Musango gwa butujju. Under the Anti-Terrorism Act.
Chapter 120 of the laws of Uganda. Kawaaliyo akateeka erya obukeju kawaaliyo namba 12 amateeka ga Uganda. So you are all charged, all of you, as you've been called out. Nanga omusomeddwa that with other people not yet arrested, nti n'abantu abalala batannakwatibwa between the dates of 11th and 16th January this year, wakati w'ennaku z'omwezi 11 n'omwezi 16 omwezi ogwa January omwaka guno at various places in Uganda, ebifo eby'enjawulo mu Uganda including Kivumbi Town Council and the Gombe Town Council within Butambala district. yasseeko Kivumbi Town Council ne Gombe Town Council mu Butambala mu disitulikiti ya Butambala For purposes of influencing the government or intimidating the public, n'okutiisatiisa abantu n'ekigendererwa eky'okutiisatiisa abantu or a section of the public, and for a political or economic aim, ekigendererwa kya byabufuzi namugenderera mu byobufuzi you indiscriminately, without due regard to the safety of the others or property, nga temufuddeeyo obukuumi bw'abantu n'ebintu byabwe you carried out acts prejudicial to national security and public safety. mwakola ebikolwa ebimenya amateeka nga bityoloola obukuumi bw'eggwanga that you orchestrated and executed a violent attack on Kibibi police station, temwateekateekera ne muteeka mu nkola okulumba poliisi ya Kibibi and also Butambala Electoral Commission Service Center, ne Butambala akakiiko ak'ebyokulonda aka Butambala where they were carrying. bwe baali bagattira obululu, And you caused serious damage to sections of the road era ne mwonoona enguudo between Butambala and the Gomba. enguudo wakati wa Butambala ne Gombe, mwonoona n'emmotoka The registration numbers of the vehicles have been stated in the charge. era ennamba zaazo zoogeddwako mu musango guno gwe babavunaana. And the allegations are that these acts directly resulted in the death of 7 people. Era nga kigambibwa nti ebikolwa byammwe byavaamu okufiirwa abantu 7. These people have been named. Era abantu bano baboogeddeko mpaaba eno. One is called Nagai, Omu bamuyita Naggayi, another one is Nabukenya, omulala bamuyita Nabukenya, another one is called Nampereza, omulala baali bamuyita Nampereza, the other one was Nakanja. So for last year, our business is to read the charge to you and omulimu gwaffe basomera musango ogwo remind you as the prosecution go ahead with their investigation. n'okubasindika kwa limanda nga omuwabi wa gavumenti wagenda mu maaso n'okubuuliriza ku musango ogwo. Okubuuliriza ku musango guno kukyagenda mu maaso, omuwabi wa gavumenti wagamba asaba omusango guno gwongezebweyo asobole okugenda mu maaso n'okubuuliriza. Era asaba gwongezebweyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogwa February. To bring three other colleagues on record. We've been joined by Mr. Jurua. They are chosen persons apart from A14. Joining with us. Represents wish to bring a number of issues to court's attention. These are matters regarding human rights of a fundamental nature. Number one, on the day of his arrest, the police officers that conducted the arrest did
denied him the right to know the charges against him. Which is a constitutional right. Indeed, until he was arraigned before this honorable court, The police officer did not. inform him of the charge against him. Which he only established from court. Number 2. Up until now, the accused person has not recorded a statement. And the reason is not that he did not want, but because he insisted on writing a statement based on what he knew and observed. Why at Giraffe police station? A1 was required to record a statement. And in the presence of his lawyer, Counsel Asumani Basaligo, he voluntarily submitted to the process. And when he reached a segment where the police and the military murdered 10 people, in his house, the person, the officer recording the statement declined to continue with the statement. He insisted that the accused person would proceed with the statement recording provided matters to do with the murder in cold blood are omitted. In simple terms, that the detectives who were not at the scene would dictate the statement to be recorded. Impartiality in criminal prosecutions
impartiality in criminal prosecutions. At all stages, including investigations, is cardinal and non-assailable. As an integral part of the prosecution. The partial and lopsided criminal investigation that is an affront. You say the partial? Partial and lopsided criminal investigation. Decision by the prosecuting authority, therefore, must be hinged on an impartial and fair process. Lest it be treated as a nullity. By Mr. Lino Anguzu, the Director of Public Prosecution, are premised on a lopsided investigation. That were reached without hearing the accused's version, simply because murder in cold blood on that background. It is therefore not surprising that it culminated into the smuggling of the accused person into court without informing his lawyers and without notifying his next of kin. Prayers and having abused the constitutional provisions, we would invite court to terminate the proceedings. And discharge the accused person. But in the microscopic event that court is not inclined to direct one, that the team of detectives that conducted that operation be directed to recuse, and a new and impartial team be put in place to do a thorough investigation, including investigating the murder
by the state. Your prayer that a direction be issued Yes, to the effect that a team of detectives of impartial detectives and fair investigation including an interrogation of the murder in cold blood of the persons mentioned here and others who are not mentioned. And that the murderers themselves be brought to book. Three, magistrate presiding over proceedings referred to in subsection 1 may stay the proceedings until the reference is determined, and in case of a criminal trial, grant bail to the accused person. This may sound alien, given that this matter is triable by the High Court and we are alive to that fact. And by bail may be presumed to be a preserve of the High Court under those circumstances. But my Lord, there is this window which was created by Parliament, by an act of Parliament. And this is the law we are citing before you, my Lord. In the alternative to the prayers made by the Honorable Deputy Segona. Finally, my Lord, Your Worship, and Article 28, Article 28 is about the right to fair hearing, which starts from the time one is arrested. And Your Worship, here in clause 3 of Article 28, person shall be immediately be informed in the language he understands of the nature of the offense. At that time when upon arrest, which was not done as submitted by my colleague here, that clause 3G provides that a person shall be afforded facilities. Operation of the defense starts at the time we are given instructions, not at the time of the committal. It starts at the time of instruction, and it's at this stage that the accused person must be afforded all the facilities required, including sufficient information regarding the investigations being conducted. The line that is being taken, not be surprised, like we are coming today, they are adding 24. Just come before court, and then you are ambushed with an amendment to a charge sheet. And you've seen how we struggled, Your Worship, to manage this. Uganda Law Society has some representatives. My learned friend had to interact with the accused persons. But they knew the matter was coming up to them. They had the amended charge sheet, and they could not share it with us internally.
So we are saying, my Lord, as we are managing the pre-trial processes, all the information in possession of the state regarding management of the pre-trial processes should be available to us in time so that we are able to prepare adequately, not to be ambushed. So that we have time also to interact with the accused, because can you imagine what we are doing today? Representing the 24 without even getting their background, getting information from them, how they have been treated in prison and so on. We didn't have that time. They just ambushed here. So trial by ambush is alien to our constitution, and my Lord should not be condoned. Your worship shouldn't be condoned. We do so. Your worship, the defense have raised unfounded allegations of violation of human rights, allegations of impartiality of the investigations. All these are just mere hearsay allegations without any evidence presented to prove the same. The investigations in this team have been conducted by a team, has been conducted in teams of investigators and teams of prosecutions. We have handled the matter by way of prosecution-guided investigations. We have ensured the integrity of the investigations. And we have thoroughly reviewed the evidence and come up with appropriate charges against the accused persons in the circumstances. My Lord, it's just mere allegations to say that our investigations are impartial or lopsided. Partial. Our investigations are impartial, and we have maintained the integrity of whatever police has investigated. Needless to say, Your Honor, investigations in this matter are still ongoing. Most of the issues raised by the defense will certainly be handled as we continue the investigations. The role of this court right now is limited to communicating the charges to accused persons and to mention information of the case. Counsel knows the procedure for termination of criminal proceedings and also the competent court to do the same. This court cannot therefore make a determination to terminate charges on unfounded allegations, and besides, it does not have the jurisdiction to do that. We have endeavored to ensure that we make the necessary disclosures to the defense right from the onset of this case. And we have adhered to the timeline disclosures. Seeks to have this matter adjourned for mention to enable us conclude the pending inquiries that will certainly address some of the issues that have been raised by the defense.
prosecution has been part of the lopsided investigation. By way of admission from my colleague, the Assistant DPP, we now know that Madam Rachel Biholi, representing the Director of Public Prosecution, participated in the proceedings at Chira Police Station, where the accused was being forced to stick to a script dictated by the state. We now know that the Director of Public Prosecution instead of even undertaking to investigate the complaint regarding lopsided investigation, is owning up but has yielded the floor without telling the court why they do not have a statement from the accused person, who is now incarcerated in Chitalia, and the state says even that one will be handled. In other words, the police detectives will hunt him down in Chitalia and continue investigating him, a job they did not do while in police custody, that they concede to the prayer of directing an impartial investigation, including investigating the murder of those innocent Ugandans. I agree with counsel for the state that we, counsel for the defense, know the procedure. Yes, we know the procedure. And we have adopted that procedure by raising it. Indeed, the Human Rights Enforcement Act, anywhere else, the competent court is this very court. Jurisdiction in the trial of terrorism, we agree, is the High Court. But the jurisdiction to investigate human rights violations rests with this honorable court. Where the state is playing holy, only relate to the amended charge sheet that was thrown at us upon prayer in court. Not the charge sheet before. Court on a particular date in a particular place. When Ms. Bihore and the Lausanne found it, instead of investigating it, is also taken to be in bad faith. It is not consistent with best practices of decent professionals. I therefore reiterate our earlier prayers. Your Worship, I invite you to exercise the duty imposed onto this court by the Constitution and the Human Rights Enforcement Act, and direct as prayed. Used first raised the murder, the question of murder of people at his house. The police told him to abandon that line and answer questions they asked him.
And it is upon that stage that the police decided to terminate his statement recording. A clear indication that they did not want to hear about it, and two, that they wanted to dictate the kind of statement from him. To date, he has no statement. I can challenge the state to produce the same. His incitement to violence and not the murder of those innocent Ugandans. In other words, inciting violence is more important to them than the murder. Two, probably it would have been important, because if he incited the military to kill, that is a criminal offense. But I thought it's a bigger offense that the military succumbed to the incitement and killed. To command the police to investigate information relating to criminal offences. And they are here. Yes, it's starting to be busy. They have circumvented that issue. The question is, specific statement being made about the murder. And to report the... No, I need to be guided. Because the accusation, his accusation was that the police came to my house and murdered. Now that the state has not invited me, but arrested me, and is asking about the events in Bagamba, I am telling you that where you were not, your police officers and the military officers murdered people. That's number one. Number two, for information, you even asked the question, who is the complainant? They said the DPC of Butamba. He said actually that DPC commanded a raid on my house and murdered. He said we will not. Now, the point raised by Mr. Elias is that once the DPP has a file, he has a duty to command the police to investigate this. Now, we've learned from court that actually the DPP, or the prosecution, was part of the investigation that refused to investigate the matter. There is preliminary evidence here in the charge sheet. There is preliminary information that 7 people died. Now let's not talk about the numbers. 10, 7. The fact is They were murdered. They were murders. And the line of murder is not being investigated. And this is what we are asking, whether, okay, even if it is taken as a fact that there were 7, who killed these 7? Yes. That is the issue. Who killed them? And why are they not being prosecuted? Reported the murder which we police station. And the DPP is running away from investigating it, even in court here. First of all, I think counsel needs to understand what a prosecution-guided investigation is. It does not mean that the prosecution has eroded the powers of police to investigate a criminal matter. We are supporting police at the onset of an investigation. We are directing them to conduct these criminal investigations. So it is not right for counsel to come and say that police or the DPP did not bother to direct the investigations into the murder of 10 or so persons that were killed. We have conducted an investigation into the murder allegations, and as a result of that, that's why we have some of these charges in court. And investigations in the matter are still ongoing. So it is not proper for court to be misled that we have had a one-sided investigation. No. Every murder that is unlawful is investigated by the state, and that's what we are doing, and that's what we have done, and that's what we continue to do. So that we are investigating. And I think the unfounded allegations by the defense need to be put here. Police, no. You're making assumptions. Here's the evidence that police, that the DPP have not done investigations in the matter, and yet we have. That needs to be put clear on the road. That A1 was not interviewed. He was. You have his statement. We have his statement. So. At the right time, we shall disclose. Your Honor, I was at police at Chira, where everyone was
brought immediately after arrest. And while at police, there was an attempt to force him to make a statement in line with what the police preferred. And we took issue with that line. And at that point, because what Your Honor, and they said we are investigating incitement and malicious damage. Those were the two cases they were investigating. And that relates to the issue of ambush that has been talked about. So they said they were investigating incitement and malicious damage. Now, when A1 Honorable Muwaga Kivumbi sought to state that there were murders in his home, imagine people taking a statement, objecting. People were supposed to be taking a statement, they objected. Said, but this is my statement. Let me say what I saw and what I know. They objected. And when he insisted, and we insisted on that information going on record, they said we will not proceed. And immediately, of course, they were very angry and very passionate. They just closed the file. So what they are purporting, what the state is purporting, that there is a statement, is actually no statement at all. There is no statement talking about terrorism. And I want we will bring it, we will ask them to produce any statement where A1 is being led to talk about issues related to terrorism. They have no statement at all. And in the meantime, they are too. Your Australian is more convenient. Why wouldn't they allow you? They would. Why would they? About to die. They put their hands up. What did What about you? You are all talking about bail? No, bail. Because the matter has been put out of, originally you had been charged for a bailable matter, but now it has been put out of our hands. It is supposed to be a high court matter. Apply for bail, you do it in the high court. On the same facts, same everything, they have two separate charges before two different magistrate officers, judicial officers. Anyway, it's Your okay. Honor, it is not. Honorable Kivumbi annuma n'abantu be Butambala be batta bannuma ne n'abaana abato be bagase ku musango guno. DPP mu article y'ekikumi alina obuvunaanyizibwa okulaba nti investigation zikolebwa mu bwenkanya ate mu bwesimbu.
ayina obuyinza mu article y'ekikumi ya ssemateeka okulagira poliisi okuinvestigatinga omusango mu bwenkanya mu bwesimbu. Kati obuzibu bwe tusanze nti bano bali ku kesi nti yakuma mu bantu omuliro era kyovula abagaseeko ne bana abantu abirimu naye tebafuddeeyo ku investigatinga kesi ya mada ey'okutta abantu abattibwa ewa Honorable Muwanga Kivumbi ewaka. Abantu 10 baafa wano mu charge sheet bo bagamba abantu 7 naye ne baba 7 tebafuddeeyo kugamba nti battibwa gundi ne gundi. Era abantu abatta aba poliisi oba amagye agatta abantu abo tebali mu kaguli, tebabavunaanyizibwako misango. Tutaddewo akazito DPP annyonnyole oba ddala waliyo fayiro gye batambuza gye banoonyerezaako ku abo bennyini abaapulinga trigger ne batta abantu. DPP agaanye. Era nga Muwanga Kivumbi bwe yali alikodinga statement ku poliisi yabagamba batta abantu 10 ewaka ewange bagana okubi-investigatinga. Kati kye twagala kooti etunulemu nga tetunnabagenda mu maaso. Lwaki tebaagala kunoonyereza ku b'amagye ku bapoliisi abatta abantu ewaka wa Muwanga Kivumbi abali abantu 10 yadde bo bagamba abantu 7. Ekyo tugenda kiteekako nnyo amaanyi. Endala etudde ng'omulamuzi bw'atugambye tewaliwo kooti endala nga abasibe be bamwe bajje wano ne batwala mu kooti endala. Eyo kooti eba emanya mateeka, tekikirizibwa mu mateeka, tekirabibwangako mu mateeka, nekirabirwa mu misango egitali mu mateeka wabula emisango egy'ebyobufuzi nga guno. Kyewuunyisa nti abasibe be bamu basobola okubeera ku fayiro 2 nga ziva mu nsonga ze zimu. Munajjukira nti 24 be basooka okuleeta mu kooti baabaleeta ku musango gwa kukuma muliro mu bantu. Omusango gw'okukuma muliro mu bantu ne bw'owanika omukono nga badde bawanika oba osobola okuteebwa mu mateeka. Kati ne baleeta vice president mu kooti ku nsonga ze zimu, kyekitegeeza ng'era bwe babuulidde mu kooti ne ku vice president baanoonyereza ku nsonga z'okukuma omuliro mu bantu ng'ekigendererwa kya kumugatta ku 24. Ku fayiro esooka yoyo others nti Muwanga Kivumbi, the Honorable Muwanga Kivumbi be baali others at large abaali tebannakwatibwa abaalina okuteekebwa ku fayiro ey'okukuma omuliro oba bagukuma mu bali bannamagye abatta abantu ye yali fayiro. Kyekyo lwaki tewali na statement ekwatagana ku butujju. Kitegeeza kyekyo nti omusango gw'obutujju bagulowoozezza luvannyuma nga balabe bateeka the Honorable Muwanga Kivumbi ku fayiro ya okukuma omuliro tujja kusobola omusabira okweyimirirwa kusaawa eno. Ne mu kwagala omukuuma mu nkomyi emyaka gyonna nga bwe badde bakola ne bamuteekako omusango gw'obutujju gwe batanoonyerezaako. Ekyo ekireeseewo akatuubagiro mu kooti ne weesanga ng'olina abantu be bamu ku facts ze zimu wakati w'ennaku z'omwezi 11 ne 16 ng'abatadde ku misango 2 egy'enjawulo. Ekyo kikyamu mu mateeka era kiraga bulazi nti omusango gw'obutujju baguyiiza buyiiya olw'ekigendererwa ekyokukola ki ekyokukumira abantu bano muki mukome. Mwena mukirabye kigeze mu maaso olunaku olwaleero tuli wano kooti e Butambala tuze kugoberera ensonga za Deputy President waffe Honorable Muwanga Kivumbi. Ebyembi bongeddeko abantu abalala 24. Honorable Muwanga Kivumbi bategeezezza nti abaali polling agents be nga bwe mmanyi ebikwekweto byakolebwa nga ekigendererwa kyali kyakukwata ba polling agent baffe bonna aba NUP mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era bano mulaba nabo besanga mu mbeera y'emu. Naffe Kampala n'awalala mwalaba abantu baffe bangi nnyo abakyalina mu makomera abaali polling agents just nga baali bakola omulimu gwabwe okubeera polling agents naye babasanganga obakungaanira okuwaayo DL forms ezo kyenyini kye bakola. Honorable Muwanga Kivumbi yalina DL forms zino baali bazireeta wakaawe bano kye bakola kwe kubakwata n'okubateekako emisango egyo. Mwalaba bebakwatire Kampala ba polling agents bagamba nti babasanga nga bagamba nti Museveni nabbi akalulu kaffe era ne bateekako ogwo omusango common nuisance n'ebirala bwe biti naye kaakati bano babataddeko terrorism
bana abaana abamu mbalabye tebanaweza na myaka 18 abasinga abayizi b'amasomero ag'enjawulo abali ku university naye besanga mu mbeera eno. Of course fena tumanyi tekigenda mu maaso si prosecution oba sikozesa wabula persecution okukijanya n'okubonyabonya abantu baffe. Bwe oyagala kitegeera bulungi olaba nti ono Deputy President waffe wa Buganda naye Deputy President waffe wa Western Uganda ne bwetwogerera tetumanyi waali ne Deputy President waffe wa Northern Uganda tanalabika. Bonna bakwatibwa ab'ebyokwerinda oba abaali badde b'ebyokwerinda ne batwalibwa up to now tetumanyibwa we bali. So ekigendererwa kya state kyali kya cripplinga obukonzibya emirimu gya National Unity Platform era kiki kigenda mu maaso. Tubivumirira bino byonna mulabye Honorable Muwanga Kivumbi nga ali strong era tumanyi bulungi nnyo nti tujja kuwangula mu nkomerero. Bagamba nti twaleeta abantu okubeebunaayira era abaffe abaali beebunaayira. Amanya g'empulidde bonna basomye baana baziikwa Butambala. So nga bwe baagala okisiiga nti Honorable Muwanga yaleeta abantu beebunaayira okubakozesa bebakozesa be bamenye lubugo lugoye twabaziika lubugo lugoye netubaziika ekyerimba netubaziika ekawuku netubaziika emijumba netubaziika endense amanya gonna agookeddwa bantu b'e Butambala baziikwa Butambala. Ekirala selective prosecution twawaaba emisango ffe nnyini ffe baatukuba zino nkovu za misango gya kulonda netuloopa abatukubye zino nkovu gino miggo nze nkyabadde nkyalina ku medication netuloopa abatukubye tebabakwata. Emmotoka zaffe zonna zaakubwa ng'emmotoka zaabo ze boogerako netuloopa emmotoka zaffe gundi ne gundi bazikubye ezaffe bazikuba tebali bazikwatako balondamu ebikwatagana n'ebyabwe ebyabalala bagende baffe. So emisango gyennyini gini egivunaanwa abantu baffe mbu baagikola nga tesi kituufu ffe twawaaba ku poliisi ng'abantu bagitukozeeko tewaliwo kyakolebwawo nga abikonyeeko. Naye mulaba nti gavumenti egezaako okwewala ensonga ey'abantu be batta abantu abattibwa abasirikale. Kubanga mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi yali akuŋŋaanya DR4 ffenna abeesimbyewo twali tulina ba agents ab'enjawulo. Kaakati ba agents ng'obabuulirawo bagenda okusanga bakuwe DR4 ezo ogende nazo ku talisente tugenda ng'owuubangalo ogendayo ne DR4. Kati buli omu yali afuna wazikuŋŋaanyiza abamu nga batula mu ofiisi ye omulala ng'alina abalindira mu mmotoka samoya abalala nti kati muzinsanzise ewaka tuzikuŋŋaanye. Kaakati ba agents be baleese DR4 ze ewaka ewuwe si mu luguudo si mu katale ewaka ewuwe azikuŋŋaanyizza yeeteekateeka okugenda ku tali senta ng'ali nazo amagye ne poliisi kwe kulumba ne bakuba amasasi ne batta abantu. Kaakati gavumenti tugirumiriza kubanga yatta abantu kati yo egezaawo kwewala nsonga eyo kyovudde olaba nga bwe mubiwulidde nti ne mu statement yali ayagala byogerebweko nti abantu bano abattibwa tebaagala kuboogerako naye ate kaakati bano ba victim baga nti kaakati yemmwe batujju Honorable Muwanga Kivumbi ne ba agents be ba agent abaali baleese DR4 munono gwe baali bazireetedde nga babasanze waka kati bagamba nti yemmwe batujju. Ensonga eno tugenda givaako twagala gavumenti enoonyereze kale egambe nti Honorable Muwanga Kivumbi ye yagamba abasirikale nti kaakati mujje mukwate mundu mukube bano abantu. Naye ne bwe kibanga kiri bwe kityo bano bennyini abaakola ekikolwa ekyo bo bagenda kuvunaanibwa ddi ensonga eyo egenda kunoonyerezebwako ddi. So ensonga eyo tetugenda givaako bajja kwebuzaabuza bakole bwe bati ne bwe bati nga baagala tugiveeko nti kaakati bano be batujju n'ebirala abatujju tubamanyi abatta abantu bamanyikiddwa. Ensonga eyo twagala enoonyerezebweko ekyokugezaako kati okubifuula nti kaakati bano balina obuzibu tekigenda kukkirizibwa. Nti Vice President waffe Muwanga yadde bamukutte ne bamuteekako ogw'obutujju tanakola statement. Mu mateeka nga DPP tanaba kusalawo oba ku charging bakujjako statement n'asoma mu statement yo n'alaba ne investigations n'asalawo n'agamba nti ono tumukole ki tumucharging. Naye Muwanga Kivumbi tebannaba kumuggyako statement kubanga DPP aba atudde nga ku minzaani awuliriza side eno n'awuliriza ne side eno n'alyoka akola decision n'agamba nti kati tucharginge.
kati akoze decision nga tatanawulira side ya Muwanga. Ekyo kitegeeza ekintu kimu nti nno ofisi ya DPP kati ekozesebwa mu ngeri y'obufuzi, omuzungu kyayita weaponizing the law. Tumukwasizeeko tunanoonyereza oluvannyuma naye nga tumaze omukwata ne tukola ki ne tumuteekayo. Bwe tulizuula nti talina musango waakiri tuliba tumusibyeyo emyaka 5 oba 4. Ekikolwa gavumenti eno kyetera okukola naddala ku bawagizi ba NUP nti olaba omuntu bamukwata ne bamuteekayo emyaka 5-7 naye nga tebamukyajinze oba nga bataddewo kyaji naye nga tewali kunoonyereza. Tosobolaga nti okyajinza ate olyoka onoonyereze. Ekyo ffe tukivumirira. Era nga bannamateeka naffe twewunyiza nnyo ku kino kitulabye olwaleero. Tugezaako kuleeta ensonga y'abantu abattibwa mu maka ga Muwanga naye ate gavumenti erabika nti teri interested mu kintu ekyo. Kyetulaba nti si kya bwenkanya kubanga abazungu bagamba even one is too many where life is involved. Ne bwabeera muntu omu nga yafa tetusobola teeka ekyo wansi wa kapeti. Tulowooza kyekyali badde kikulembera naye bw'otunuulira mu particulars za keesi bagamba simanyi mwazibe kubo erigenda eggomba naye waliwo abantu abaafa. Ekyo temwagala kyogerako. N'olwekyo ffe tulowooza nti gavumenti egezaako okukozesa ofisi ya DPP ne kooti okusetolinga political scores oba okunyigiriza bannabyabufuzi betakkiriziganya nabo. Ndinga kusigala nga basiba Honorable Kivumbi nga basiba abantu b'e Butambala okumala okubabba obuwanguzi bwabwe, okumala okutta abantu baabwe. N'olabya ddala nga mu ggwanga lino bakubba ne bakutta ate ne bakusiba. Embeera gye tulimu awo no tukivumirira. Bannayuganda mubirabye tewali bwenkanya, tewali bwenkanya wadde n'akatono. N'omulamuzi omulabye DPP abadde wali eri nga n'okuswala nga yinayina naye yennyini byayogera tabitegeera. N'omulamuzi anyinyiza bunyeenya mutwe. Kiba kitegeeza nti bino byonna ebikolebwa kubonyaabonya wabula si kulaba nga bateekawo obwenkanya wamu n'abantu bano tulabe nga Uganda eno efuna emirembe. Neewunyisizza nti munnaffe bwe bakolako obulumbaganyi tafunye bwenkanya ate gwe bataddeko emisango gy'obutujju. Nze bwe twamala okulonda nayitawo ewa Honorable Muwanga Kivumbi nga n'emirambo akyali najyawo. Era ffe abamanyi obululu bwe twamusaba butuufu kimmenya omutima omulabaawo ng'ate bwe balumirizaako ogw'obutujju. Njagala kubuuza gavumenti eno bannayuganda babakola ki? Temulina mutima? Mwe mwebaka mutya? Ndabye omwana atannaweza n'emyaka 18 naye ne mutaswala nammwe ne munabunayemu ne muteeka ku musango gw'obutujju. Uganda eragawa? Mwe mutusigamu nsigo kinga abavubuka? Biki bino bye mutulaba ye tunaagamba ki abaana be tugenda okuleeta ku nsi? Tuli banyumyako kirungi ki nga tulaba ddala mukola bino mu maaso kaffe awatali kusoma? Uganda twaba gavumenti eno bannayuganda baabakola ki? Kiki ekyo ekibaluma ekibatuusizza ku ssa lino nti temukyalina na nsonyi? Ze kyova olaba ngamba mwajja kubba kutta na kuzikiriza. Siyina birala. Anyway, ensonga ya Uganda Airlines mu 2022 nali nkulembera akakiiko ka Kosase ne bannange ne tunoonyereza ku kitongole kya Uganda Airlines ne tusanga obuvundu obwa buli kika mu kitongole ky'ennyonyi ekyo. Obubbi bwa ssente w'omusolo, contracts bazeegabira, eno bakola zirosensi, eno amafuta abalina gwe bagagulako bo kennyini ate ne bagaguza ekitongole nga bongeddemukko akasente ne beefuula ba middleman awo. Eno abantu abakozesa ennyonyi agula tiketi omulundi gumu, tiketi n'agikozesa emirundi nga 10. Kati zirosensi kugakafuyo nga kayitirivu. Eno contracts bw'aba tegyegabidde awa boyfriend we, byonna nga biri ku record. Abantu abamu bagamba nti Senyonyi oyo jasula okubanga awakanya gavumenti ekitongole takyagala. Ninga nze ndi munnayuganda, eyo ssente eddukanya ekitongole ekyo nange kuliko eyange nga munnayuganda.
era tukikola ku lw'abannayuganda twagala ekitongole kitereere omukyala nga n'ebisaanyizo tabirina tugaka kati mwe musuubira mutya ekitongole kino okukola obulungi yali commercial director abanga namba 2 emirimu akola miyitirivu oyo certificate gyalina eyenkiza ennyo yali ya senior 6 kuganda otunuulira ebintu bino byonna ng'olaba ekitongole tekigenda tambula eno report mujjukira ne bagiremesa neŋŋamba sipiika tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe gwe ensonga oginamu interest ki report kangisome kale ababaka bagigaane oba kinaye tugisome naye ng'olaba waliwo okuziyiza ensonga zino zonna okuvaayo gye bakwera neŋŋamba naye banaakola batya Uganda Airlines ejja sigala nga ekabweti nga zose zibwe zeeyongera n'ebirala paka nga bakyusiza ensonga ya management ng'eteredde bw'otakola ekyo tewali kiramu kijja kukolebwa naye of course abamu nga balowooza Senyonyi olw'okubanga tayagala gavumenti yes gavumenti sijagala olw'ensonga ez'enjawulo naye bye nnali njogerako nga biri ku likodi kaakati wayise ebbanga era abantu abamu kati nabo ne batandika okufuna obuzibu obwo Ennyonyi nga babagamba nti akatekeereye essaawa 6 olunaku lulamba abantu nga basula ku bisaawe akavuyo nga kayitirivu kagamba nekyafekitinga abantu bangi n'abaali batatuwagira bazze ne balaba kyetwali twogerako kakati omukyala yes nategeddeko nti bali mugoba naye nga kati lwaki mwalwawo singa mwakikola dda oba oli awo waali baddewo abantu abasobola okukola ekituufu okutereeza ennyonyi y'eggwanga lyaffe naye obuzibu bwa Uganda Airlines bwe buzibu bwa buli kitongole kya Uganda bateekamu abantu baabwe atali qualified atalina bisaanyizo mwana wa gundi ne bamuteekayo eyo ebyokukola tabimanyi obabba ssente y'omusolo tebajja kukwatibwako bannayuganda bwe boogerako nti mwe just mutuwalana n'ebirala kyovudde ebitongole bya gavumenti byonna ebisinga birina ebizibu bye bimu kino kirina amalala
wakyali eddala yiye yaba bampaane. Mukama Katonda. Yangu bajja tuleka. Nagumye nediko mwanange bamututenge yatta abantu mwanange talina musango mwanange talina musango talina nabwe ne bamutwala nge yatta abantu